shiri na tattaunawa kan batutuwa na siyasa daidai wanga lokaci wakilan jam'iyyar siyasa biyu NPP da NDC sun shigo studio kamar yadda mun ka saba yi. Imam Muhammad Salisu Suleiman communicator ne na from the Nasara camp, is it? Nasara. Is this a pressure group? Yeah, MPP. The MPP. Yeah, so essentially he's from the MPP. And Muallim Dantata. Hajj Fari. Sannun ku da zuwa. Sannu kare. Yeah, akwai batutuwa da dama da damu duba. But the most important one is the presidency, the clearance da aka yi wa Sami Jemfi. Sami Jemfi rides the storm as the presidency says it is okay with his apology. Mun ga mutane da dama sun fito suna nuna nasu ra'ayi akan wanga mataki da aka dauki dangane da shi case na Sami Jemfi. Wasu na nuna cewa kaman Mahama bai fara da kyau ba, da ya kamace a ce Mahama ya yi wani abu ya set as an example on Sami Jemfi, ya use shi as a scapegoat, ya so sauran appointees su gane kaman ba wasa dai ba. But it looks like John Dramani Mahama is doing what he accused. He's doing exactly the same thing he accused Nana Akufo-Addo of, which is clearing his appointees. So suna kiran yanzu haka wai sunan John Mahama Sabo shine clearing agent. Do you agree with that or you don't agree with that? Kai ka turo min naka sako even before we even start delving into these issues. 0553-683-010. Now, committee kuma da aka kafa wai su duba magana na Chief Justice petition din da aka kai ma shugaban kasa wai a fidda ita aiki wanda shugaban kasa ya saya kan dokan kasa ya dakatar da ita a matsayinta as Chief Justice. Committee da aka kafa wai su yi bincike yau da su yi so mu zama su fara bincike. Magana da mutane da yawa ke gayawa shine masu suka wai wato kwamitin tun da aka kafa sun ma shi ba wani abu da za su duba yau da su fara aiki, to don me yasa aka suspending ta? Wai da ya kamace a jira lokacin da kwamiti da su fara aikinta tukunnan a suspending ta, domin abu daya dalili daya na suspending da aka bayar ne wai ba ta iya tana zaune wurin a matsayinta as Chief Justice kuma ana yin bincike a kanta. Din da dai an san ba za a soma abin nan da nan bane, ya kai har mako uku tukun a soma, don me yasa aka suspending ta? Duk dai na shiga cikin hira da ake yi cewa kaman duk abin da ake son a yi ne a fidda ita aikinta kurum, ba wai da wani wato dalili ba. Wannan da sauran batutuwa da suka kunno za mu duba. Akwai firan Edubuwa Hini 2 million sky train da kuma CD depreciation, inda muka gan jama'a da dama ke kira ga masu sayar da sayarwa kamar su kuma lokacinsu ya kai su nuna kamar su masu adalci ne, kada CD na fadi su suki rage farashin kayayyaki. Wannan batutuwa wato manya-manya biyu masu martaba za su taimaka mini mu tattauna, kai kuma da ke gida ka hada da naka through text WhatsApp 0553-683-010. Gentlemen, sannunku da zuwa. Without wasting much time, first of all, Muduba na Sami Jemfi. But even before that, Muduba video. Let's watch this video from Felix Ofosu Kwachi. So you can kindly play that video. Felix Ofosu Kwachi in the F2AK Senator
al'umman Ghana mataki da aka dauki dangane da batun Sami Jemfi and the reasons why they think that Sami Jemfi bai aikata wani laifi ba. The video will come, but then that is what it is. That's the story. Sami Jemfi bai aikata wani laifi ba. Ko ya aikata laifi ma, wai dai daga cikin abubuwa jan kunni da shugaban kasa ke da shi shine a kira ga duk wanda ya aikata laifin yayi me ya apologize. Wai Sami Jemfi ma ya apologize. Din da dai ya apologize, apology mana cikin ɗaya da cikin jan kunni da ake yi ma ma'aikata da suka taka wani doka. Wai ma Sami Jemfi bai taka wani doka ba. But let's watch the video. Wai waka ba kimi waka ya fi dadi. Of the emergence of the video, Mr. Sami Jemfi promptly issued an apology in which he expressed regret over the matter and took on board public concerns raised overseas. A day after that, the Chief of Staff summoned him to the presidency to learn about what transpired. The invitation was honored by Mr. Sami Jemfi. He indicated to the Chief of Staff what his side of the story is, what explanation there is for what we all saw in the video. At the time, President Mama was out of the country, so he had to be briefed on the discussions held with Mr. Sami Jemfi by the Chief of Staff. And he has been briefed. Now, the view is that, to begin with, the presidency acknowledges Mr. Sami Jemfi's immediate act of contrition and the acknowledgement of the need to express regret over that incident. So that apology has been taken on board. You do recall that when President Obama launched the Code of Conduct, he said that one of the remedies for any potential breach was a public apology. He also said one of the potential remedies was a caution from the highest levels of government. After the interaction with the Chief of Staff, the Chief of Staff cautioned him, having acknowledged the apology he made. He cautioned him and impressed upon him to take on board public sentiment and act in ways that reflect public expectation. The Chief of Staff also took the opportunity to reissue the same caution that the President had sent to all appointees to be circumspect in their conduct. There may be things that may be commonplace in our private lives, but once you become a public official, you need to be sensitive to public expectation, and therefore that ought to guide the way that you order your steps. So in view of that, presidency does not believe that any further action ought to be taken beyond the apology and the caution. And we all take a cue from it and are going to do better in order to meet the expectations of the Ghanaian public. We value feedback. We are aware that Ghanaians expect high standards in the performance of our duties as public officials. We remain committed to meeting those high standards to ensure that we deliver the best of governance to our people who have been long suffering in the last few years under poor governance. So that is what I have for you. It is not deemed at this moment necessary to take further action beyond what has already been done. And Mr. Sami Jemfi has committed to ensuring that such an incident does not recur. Felix Ofosu Kwachi Kinang, government spokesperson yende magana munjishi daga bakin shi honorable Mwalim. One ga gwamnatin ku ne haka yanda ku kaga abin kenan. Kana ra'ayi da wanda ke cewa kamar Mahama bai fara da kyau ba kuma Mahama clearing agent.
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da farko dai muna ma Allah godiya, yau kuma kamar kullum muna isar da gaisuwa mai dumbin yawa zuwa ga masu kallo da saurare mu fadin duniya gaba daya. Gaisuwa ta musamman zuwa ga babban hakori His Excellency the Commander in Chief of the Ghana Armed Forces, His Excellency John Dramani Mahama, inda kake da safin ga muna gaishe ka. Leadership mu na zongo ko sun daga kan Alhaji Kulu Yanga da mataimakansa Alhaji Ahmed Hajiya Kandi Majesty, Alhaji Yakondo, dukkanin su muna musu barka da asuba. Communication Director mu Alhaji Muhammad Nazir muna gaishe ka da safin ga members mu kuma na Zongo Communicators Alliance muna muku barka da asuba. Haji Malam Fari da Imam muna gaisuwa da safin ga da wanda ke cikin gida duka baki daya. Haji, kafin in je kan zance na dau wanga opportunity da na samu tsaya nan wish congratulate dan uwanmu mai gidanmu Alhaji Mustapha Abubakar, wanda aka fi sani da Mustapha Maslok, na matsayi da ya samu appointment da His Excellency John Dramani Mahama ya bashi na Deputy Managing Director na Tema Oil Refinery. Muna farin ciki kuma muna taya shi, muna roƙon Allah ya kiyaye muna shi. Allah Ubangiji ya sa wannan appointment da ya samu ya zamo ainihin ci gaba zuwa ga al'umman Zango da musulmi baki daya. Muna mai fata haka, sannan muna kuma ƙara roƙon His Excellency John Dramani Mahama, kamar yadda muka saba appointment da yake yi ko kuma mun san akwai saura da yana cikin aiki. Muna fatan mutanen Zango mu represent cikin wanga gwamnati da yawa kamar yadda muka gani sofa an fara dai, muna fatan mo ya zo. Hajj, zance da al'umma suke yi game da abun da ya faru tsakanin Sami Jamfi da Nana Akrada da statement in the presidency muka issue shekara jiya. Ina jin abu ne wanda yake mu duka ba wanda wani abu ciki ya zama boyayyen abu gare shi. Abu ne da ya faru, public knowledge ne wanda kowa ya ga abun da ya faru. Kuma abun da mutane ke faɗi su kuma suna da nasu dama su criticize ko kuma su ba da shawara inda muka ga ya dace. So kan haka His Excellency John Dramani Mahama yana sauraren duk abun da 'yan ƙasa suke faɗi, kuma yana aiki daidai yanda doka ya tsara mai, kanda ba je ainihin taka hakkin wani ɗan ƙasa ba. Ina jin maganan ga duka da muke yin ga a takaice dai ni a nawa gani ko kuma mu a namu gani ta fuskan gwamnati, kasancewar Sami Jamfi ke involve cikin wanga issue shi yasa ya zama kesin da NPP suka aza shi World Cup. Mu duka mun san irin headache da Sami Jamfi ya ba NPP, irin mulki na kama karya da mulki na danniya da murdiya da NPP suka yi magarin ga na shekara 8, irin expose da Sami Jamfi ya yi na wannan gwamnati, suna zaune da wannan takaici. Yasa ana neman Sami Jamfi ko ta yaya she zo dace wani abu makamancin haka ya faru, then they have to use it as a weapon wanda zai taimaka musu su iya su express views. Amma duk da shi mutane ma daga cikinsu, ko in ce wasu leading members ma daga cikin political party NPP sun nuna damuwarsu da yanda NPP suka ɗauki lamarin, domin suna ga kaman ɗaya daga ciki shine communication director na Ghana Gas, leading member NPP ne. abuwa papuko ko ya sunan shi Osu Bempa clearly ya faɗi, ya ce shi bai ga wani abun da NPP za su mai da shi World Cup ba, even though suna neman Sami Jamfi, amma da sun samu Sami Jamfi ta wani hanyar da ya fi wanga da ya make sense, domin abun da Sami ya yi nan ba wani abu ne daban da ba a taba yi ba. The fact of the matter is that Hajj Malam Fari, a lokacin da minority ke read press conference, Kabiru, honorable Kabiru da ke read press conference nan, a wannan lokaci in ka search Kabiru ka samu dola jikin shi. That one you cannot. Ina gwada ma in ka search Kabiru, bari ji wani abu, dola ba crime bane, rika dola. Ganan ga ba wani law da ya ce kaman ka rika dola crime ne. Ba laifi bane. Ba mu ciwo muna ciwo, dola ba laifi bane.
inda rika dola laifi ne then da forest bureau an kulle su me suke wuri suna yi suna da license kai kuma ga niyan ka shiga ka sai ba kana da license ba ne kana da kuɗi ne ka sai dola mana so inda da rika dola crime ne then forest bureau bai kamata suna operate ba domin aikin da forest bureau ke yi dola suke sakewa da euro da sauransu ko dai ma fari magana na ba gaskiya ba ne forest bureau suna duban lafiyar mutane ne dola suke sakewa da foreign currency so in dai rika foreign currency crime ne Ghana then forest bureau bai kamata yana exist ba amma abun da ke akwai ne duniya duka sun ga abun da ya faru kuma kowa ya gan yanda abu ya gudana ba wani abu sabo aka yi garin gaba domin one maganan dola da ake magana wai don me bata dola ko me yasa ake rike da dola Hajj Malam Fari kamar yadda na faɗi mu duka mun san yau garin ga da muke zaune akwai shukurai da ke an san dola garin ga ministers mu MPs mu wane ne manyan garin ga yaran su na zuwa shukurai cikin ganan ga suna biyan dola school fees shugabannin mu duka da ke garin ga yau suke zaune West Hill Mall na ne manya-manyan estates ga man fari da dola suka sai suna haya hotel da dola suna ana price abin cikin dola ana biya so me yasa wanga je zama daban gaskiya ne sami da kanshi ya nuna kaman yana sauraren abun da 'yan kasa suke faɗi domin kafin ma wani ya ce mai wani abu shi da kanshi ya apology da yi kuma ya nuna kaman abun da ya faru naga kaman 'yan kasa kun nuna damuwa kai kan haka ina neman afuwa amma ba wani law da za a ce muna ga law kaza da sami jamfiyyar break kasan the Forest Exchange Act and the Currency Act ya hana mutum ya fidda foreign currency haka ya bada kyauta da shi an hana a bada kyauta da shi Malam Fari akwai doka da ya hana dokan Ghana Malam Fari Malam Fari dokan Ghana wai ya hana a fidda dola ka ba mutum kyauta then wanda ke da issue kamar yadda ka ce doka ne akwai court ai wanda bai satisfy ba ya yi ta court mana wani ya break law ina son hukunci ya deal da shi court yana nan for that ne ai wanda bai musan kaman Malam Fari abubuwa da yawa na garin ga ko yana cikin dokokin mu garin ga da ba su aiki Malam Fari kamar yadda ka ce currency act ga akwai currency act na ya yarda kamar a haya a sai da gida ganan ga da dola currency act ya yarda currency act na Ghana ya yarda a sai da gida cikin Ghana da dola bai yarda ba amma ana sayarwa kuma kowa ya sani currency act bai yarda ka transact business kamar yadda ka faɗi cikin Ghana da dola ba amma ana yi hotels na garin ga kowa ya san su ana charge $150 a night menene 1000 an san hotels nan garin ga kuma suna operate me yasa wannan bai zama case ba ni dai maganar da nake faɗi kuma na maimaita don ya zama sami ne ya zama issue ga amma the fact of the matter is that ba wani issue da ke kasa a address in ka saurari NPP wai code of conduct da John Dramani Mahama ya launch last month tun ba ta ko na ba sami ma ya tun break din shi ko ba a mai komi ba Man Fari ina tambaya duk wani mai saurare na ko kuma dan wana ya zo je submission code of conduct da John Dramani Mahama ya launch last month malam imam ya gwada min cikin code of conduct na wani page aka ce kar government appointee yayi kyauta akwai shi cikin code of conduct na kar government appointee yayi kyauta kuma kar ya karbi kar ya karbi dai akwai shi amma kar yayi kyauta ba shi ba shi akwai shi ka gwada min kar ka karbi more than 20,000 karka kuma bayar ba ce karka bayar ba karka doki kudin gwamnati ka bayar kyauta magana ya ciki yanzu ina zuwa Malam Fari kudin da Samiya bata kudin gwamnati ne kudin gwamnati ne so shi kenan ni abun da nake so is that not the reason why wanda suka ce ayi investigation suke kira ayi investigation an yi investigation mana an yi kwana nawa ba kowane investigation ke take time ba wanda wani budadden investigation ne is coded Samiya ba da dola
clearly ya ba agrada dollar. Chief of staff ya kira shi ya ji side shi mai investigation na saurare ka kai ni video na gani amma na kira ka kai bayani clearly me kawo me dalilin abun da ya faru ka explain so cikin explanation da Sami yayi clearly ba wani abun da ya zama laifi shi yasa chief of staff ya ce mun baka wani ikon Allah yes so dai wani na da issue wani na da contrary view as a Ghanaian kai ka take court kana da hanya kamar an ba Sami gold board ya ɗauki kudaden gold board yana kyauta da shi kai ka take court inda kana da wani hujjan da za ka yi ka tabbatar da wannan so ba laifi ba ne mu gwamnati abun da muka gani ba wani mata da za a feda kan haka mun sallame shi mun yafe mai wanda ke da issue as Ghanaian kamar yadda muka san NPP watakila kafin marance kun yi press conference la'alla kun gwada kun da take court sama kun court izini wurin ku kun ku take court ku fight kamar lalle Sami ya yi laifi kuna so adilin shi amma ga hujjojin da kuke da shi sai ku kawo aje a wannan lokaci sai mu discuss wannan kuma amma for now na abun da kinan ne ba wani laifin da Sami ya yi domin ba wani hukunci ko wani doka da ya hana Sami ya rika dola ba wannan akwai doka kuma da ya hana wani ya aje dola dakin shi akwai doka da ya hana wani ka aje kai kana da dolan ka aje dakin ka wannan ban sani ba no ina tambaya na ce ban sani ba shi da wani ya tambaya why was it an issue da aka Sisila Rafa ta aje kudi dakin ta why did NDC make an issue out of it Sami malam fari kagan kar mu gama lemu da apple duka guda ne wani ciki ne lemu wani ciki ne apple kesin maganar lemu da na ce maganar Sami Jamfi we are talking of $800 inji matan da bakin ta da ya kidaya cikin wani kudi bata that one we disagree because video da muka duba ya nuna ba $800 nawa ne kun ya ku gwada mun figure yeah it's more than that nawa ne to don yanzu ga it's more than bundle ne wanda aka ba wai $800 wai guda duka ji ita nawa kuma ina zuwa ita nawa kuma wai guda duka $100 aka bata 8 but video da muka duba nan we scrutinized it yesterday 3 days ago kidayen da yayi muka gani kawai wanda mu muka ga da ido mu tunda video ne dauki muka gani 18 pieces tukunan ta karbi kuma wanda ke rike da shi yake kidaya wannan ta karbi wannan ta karbi wanda ya kidaya ta kawo a gra da kariya take ba $800 ba da kasko take ko da a doki bundle full ne mu doki saboda mu yi mu ni ban so ma mu yi firan adadin kudin kan ciki ne lemu wani ciki ne apple Sami maganar Sami lemu ne ko yes domin ina zuwa ma totality mu ba kayyade kudin nan bundle nan $10,000 ne bundle $100 ne kamar da information da MPP suke bayarwa according to MPP $10,000 ne according to MPP wai $10,000 muka doki $10,000 wanda dai ya doki $10,000 in this current rating ga almost 1.3 billion kai sai bishe doki $10,000 ya ba mutum are you not worried kaman ai bincike kan wannan mutum baka ji ba $10,000 ka ba mutum gaba daya wai $10,000 amma ba tabbacin wannan amount ce sa na ce ma a tsaya kan $10,000 da MPP suka ce ne she aka samu wanda housemaid ta suka sata over $1 million a cikin ɗakinta ka compare shi da $10,000 da wani ita shaitan wani laifi ta yi $1 million ne wani laifi ta yi aikinta da wannan kudin nan bai reflect bai tally mijinta fa don't create bari don Allah when you do that you asking questions here na wani shi kawai ke da wannan hurumi baka da muna asa kwashi da ba mu mu tambi kwashi kai shiru lokacin kai whatever it is you have ba ka ba lokacin kai ya shigo ciki ban stop ka gane malam fari inda su housemaid ta suka sata $1 million don't worry time ne na baka wani suka sata $1 million suka sata ciki sun ɗibi cikin kudin da ke ɗakin ta ne $1 million that tells you kaman ma
1 million nan kawai ma ke cikin ɗakin nan bauyan Allah na aikin da tunda na da ya ɗauke ta ATS ko kuma tunda ta fara aiki cikin zamanin Kufuor mun san kamar she was minister lokacin Kufuor da tun wannan lokaci har ta ka hal 2003 ko kesin na ya zo matan ba ta samu $1 million ba ta yi bai yi ba ta samu $1 million kamar ya cikin biyanta nawa ne politics nan kawai take cikin rayuwanta nawa ne biyanta kudin mata explain muna wai akwai namijinta akwai na brother ta da haka da family brother suka ce ta ba su kudin su baka ji abun da ta ce ba kudin su bane ba su ne ba kudin su inji ta wo kudin brother wo kudin kaninta wai ta shi ya bata ba su suka bata ba ta so shi mana ya mutu ai shi kanin ya mutu so matan shi da yaran shi da suka ce kamar a kudin mijin mu na wurin ki ba mu kudin mu wow ba kudin shi kudin da ke kotun nan aka doke za kudin na rike da hukuma ana bincike ta doki ta ba su how is that possible ba kudin su ba ana bincike kudin da ake yin bincike kan nan an ba ta zo ya doki a ba su an ba ta kudin ta ba an ba ta kudin ta ai an ba ta wannan kudin da ke kotun an ba ta my problem with politicians is that kuduka what you see when you are in opposition things that you criticize when you are in power then you see the thing differently amalan fari saboda Allah da annabi menene okay a gwada min laifin sami a gwada min dai yayi na gwada maka there is a currency act da ke ba you talked about akwai doka da ke cewa kar wani ya sai abu da dollar kar wa ayi ciniki cikin dollar but ana yi but do you expect a politician to do that the case of Cecilia Dafa ya zama issue ne because at that time we had dollar crisis in this country in the dollar ki dukan cedi munata fadiwa sai ana neman forest chicken system ita tana zuwa ta yi ta zamna su yi meeting suna discuss how they want to solve the problem but she has some forest in her house instead of taji bank she have a lot of forest in her house that's why it became that's why it became an issue da wani businessman aka je aka ganin shi da kudin shi ne kuma ba wani doka da ya hana wani ajiye dollar gidan shi amma the moral aspect of the issue yaban mutane suke criticizing ta fast forward come to Sami Jenfi akwai doka da ya hana dokan ka doki ko naka ya akwai hanyar da ya kamaci ka bi ko na baka dollar ya kamaci je bank ya so kudin da dan baka nan ya shiga cikin system a sani a baka don gift money ya kamaci a charge tax kai she ka samu no mean a person the acting chief executive officer of gold board she yi da yayi ana magana shaka ce kowa na yi shi sa shi yayi ba laifi ba ala fare kamar yadda na faɗi muna overstretch issue gani why we overstretch as it stands gwamnati so taking Cecilia Dafa is in court special prosecutor is on her are we overstretching it sai na ce wanda ke da interest kan kesin ga kamar yana da wani contrary view da abun da presidency suka release jiya me shi na da dama ya take court mana ba bane me shi na da dama ya take court in ya take court da dai ni dan zamanan ga dan tashin je da Sami if the president is saying that he doesn't see anything wrong with it president Nana Akufo-Addo bai ce kaman bai ga laifin da Cecilia ta yi ba amma still state institution na follow case special prosecutor ko ba kaman still state institution na follow case na even though Nana Akufo-Addo ya ce matan bai gan wani laifin da ta yi ba so cewa presidency kaman Sami bai laifi ba aka ce a ya ce mana wata je a yi binkice shi ya san ta ba wani laifin da ta taba yi amma ya ce a yi nemo ladan bari zo kanka shigo ciki MPP me kuka gan cikin maganan ga kuka tashi gidi ku masu ajiye miliyan daki kun bar na ku da ku zo ku yi batun karka damu Cecilia Dafa ma har yanzu tana karka damu alhamdulillah summa salatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ali baitihi at-tayyibin at-tahirin allazina azhaba Allahu anhum ar-rijsa wa tahharahum tatheera muna gaida Malam Fari ina gaishe ka dan uwana kai ma ina gaida kai kuma ina gaida babban mu leader MPP for now Dr. Mahmudu Bawumia
da matan shi ajiyar Samira Allah ubangiji ya ja zamanin su ya ba su lafiya da manyan MPP gaba daya da nasara da kowane ne ke da ra'ayi ta MPP lamari na sami jamfi in ka duba lamarin da yanda presidency ke handle abin nan ba za ka yi mamaki da wannan lamarin ba sam domin John kaga presidency na yanzu ba John ke control ba John can control presidency, but he's not in control of the presidency. I'm telling you, kaga shi wanda ya zo magana da abin nan Felix Ofotukwache kaga shi kaga Sami Jamfi kaga Bazintele mutane ukunga da Sam George su suka control presidency. I'm telling you, su suka control presidency. Yeah, na gave to kasan statement nganda Felix issunga president is not in support. President is not in support at all because this man, he said that look, this is funny. Not funny, I'm telling you. It's funny. President John Mahama is not in control of this government. Ya Brish Yeba, Yara su Felix su Sami Jamfi da sauransu ne suke control government nan. Mamaki wannan ya ba kake wanga magana ko dai magana da kake kana da evidence da ke gwada kaman indeed Malam Fari Sami Jamfi Malam Fari Sam George Malam Fari Felix Ofotukwache de Basintale su suke control government in Mahama. You watch kasan special prosecutor kaga ya fi da wani abu kasan just 1 month ago wai wani ya je ya zauna kan television ya pass wani comment just commentary on what do we call it television. I think want to meet television. One of the I'm inviting she is special prosecutor is all you got in the some one information. Kasan je wurin na bin da me shi wanda je ga wurin su bazan teleje samu suka ce rubuta statement. Can you imagine that? Da gayin gan da ke yawo gidajen mutane ke me ke gwada me na evidence da ke gwada ce da bakin shi an interview shi radio na ji ya ce ya ga iske su ba su suka zo suka interview shi daga special prosecutor kasan daga wurin special prosecutor na yanzu sun create wai special operation suka doki wannan mutumin nan da aka kai shi court yazo wai lawyer ya kira shi da shi suna fira ya kawo tip suna bugu shi aka aje wurin nan su suke wadannan ababan ka samu hankuri ka kai magana ka bar ni magana na ko baka nan ba bismillah ka gane so a lura na da yanda na lura da lamarin nan John Dramani Mahama bai da control kan wannan gwamnati nan nashi ya bar shi ne ya ba matasa su Sami Jamfi su suke control abin shi yasa abin ke mishi wuya. They take solid decision even though shi da kanshi ya kawo abin da aka ce mai code of conduct. In fact, bayan ya publish code of conduct na shi da kanshi ya violate shi. Si John Mahama da kanshi. Kasa after publication na ya receive wasu motoci. Ya bai kyauta. Ina zuwa mana. Kaga shi kowane president ana ba su kyauta motoci. Kaga yana da kana zo ya ba shi kyauta yana da shi san kawo mota an ba John Mahama kai kasan motocin nan ba kawo su haka gaba da yau me ke ciki yaban ya violate an ba shi mota ya karbi shi ce motan da na karbi na code of conduct muna buke magana code of conduct shi da kansa yace kaman even gift it influences you yana influence behavior ka in everything kuma ka san kana zo ya zo ne yana neman contract hanya fa how can a gift da aka ba wani shi ce shi it's a form of bribery na zuwa beje ya sa cikin pool of his private vehicles deliberately ba idan ka ban land ba ka mun ta yin haka wa har to shike beje ya sa cikin pool of vehicles shi ba private vehicles kan da gangan ya je ya sa cikin pool of vehicles na gwamnati da ba shi dai ya amfani da shi ba ko motocin nan John Mahama ke amfani da su a yanzu haka ya saka cikin pool of vehicles gwamnati kasan wadannan ya haka ya da yi wannan abu shi ya influence kasan wadannan motocin akwai operations da suke yin da shi daga inda ya je aje sunna mina ya je aje within the state inda aka sa motocin gari duka gaba daya in za su je irin wani aikin da ba su son a gane su wadannan motoci suke doka su fita da shi to kasan kamar motocin da John ya receive ko America ne ina ya receive su just 2 weeks ago nga
bayan ya publish code of conduct din ya receive wadannan motoci to kasan kan motoci nan ba su kawai aka kawo ba an kawo da kudin mai ina kudin mai su ce an karbi motoci an yaudare mu wai an sa cikin pools of vehicles of the government amma kudin mai da aka kawo shi an sa aljifu to dole in sami jefi ya je ya doki dole sun gold board yana rabawa kuma kasan gold board ba mu ya establish gold board na ba mu ya establish la haufa da to barin zo mana Dr. Bamu ya kare ya kamata mu tashi mu sai mu Dr. Bamu ina ya establish kasan Dr. Bamu ya lokacin da dollar ke ta masidi duka sai ya zo ne kace ya yi gold purchase to masha Allah to inda nake zo kenan amma ba shi establish gold board to bari ngoda maka inda aka yabi or establishment of gold board bari ngoda maka inda aka yabi ma mai zo power ya establish gold board ya doki sami jefi ya je wurin ka ce ba mu yayi wani abu makamancin haka ba makamanci bane ba makamanci ba ce shi exactly ne kasan da ba mu yayi wannan abu yace Bank of Ghana in kuna son seeding nan ta saya ya kamata ku da kanku fara sayin gold as a bank we know that muna so ina zo mun san wannan kuma ba yau Bank of Ghana suka fara sayin gold ke da birnin in ci gaba wannan ka gane ko Dr. Bamu mai kaga ya kamaci wannan baban Allah ne ya turo shi ya bamu kuma kaga kwakwalwar shi nan yana da kwakwalwa sosai ta wurin tattalin kudi da dabara yanda za a yi CD ya saya inda ce ma Bank of Ghana ya kamaci ku yi abin da aka ce mai good for oil amma ba wannan kadai ba ku yi ku da kanku kuna sai reserves Bank of Ghana ku yi sai reserves nan kuma za ku sai gold nan kar ku sai gold nan cikin dollar ku sai cikin CD in wani ya zo muku karbi dollar ku aje cikin bankin nan sai ku ba mai shi dollar gold wannan na ya bari CD mun nan ya sai to inda CD ya fara sayawa kenan to inda NDC suka yi propaganda na suka win election da suka zo suka fara bincika Bank of Ghana suka kama wanga gold for oil dealing ga abu ne mai kyau ya bari dollar ya saya amma kaga ya kamaci mu mai koskorima ba za mu yadda mu use the same name as Dr. Bamu ya kawo as gold for oil za mu mai kasko mu canza sunan nan sai suka mai new label gold board amma mu mun kawo law wanda za mu mara mishi baya in yaso mu kai sami jefi ma ya kamace ya tashi duka doki fone cire ba mai ya mai gaisuwa domin in ba so da ba mai ne ya zo da irin waɗannan ababa daga Bank of Ghana ba da wannan ra'ayi ku yi ma gold for oil arrangement kasko ku sace mai suna a kawo ka a ajiye wurin nan kaman kai ji da ka duba yadda za a yi goldin Ghana nan yanzu Ghana zai sai goldin nan sai Ghana shi ya determine yadda za a sayar da shi ba wani batur zai fito daga wani wuri shi ya zo ya sai abin nan da dollar shi ya smuggle abin ya fita da shi ya tafi da shi mu kusidin mu na ta fadiwa inda sami jefi yaran taka ya je ya zauna wurin ya fara ga dollar na flow sai ce kai ashe aka abin da ke da dadi so yanzu ko ina zai shi tara dololi da cikin motar shi kasan wannan ranar nan inda me ma ya gama shi da wannan mata me ina ya same ta ya je makoki ne suka je suka gamu ya santa ne wani ne bai san agra da Ghana ni shi yau bai santa ba inji ta kuma first time su ikon Allah sani ikon Allah bai santa ba asin ba wani alaka tsakanin shi ne kawai kudi aka amma ya san agrada ba wanda bai san agrada duwa na yan NDC da suke zajin sami aukoko da suna zargin shi ko tuhumar shi kaman wannan mata agrada ka san kaman wannan zajin John Muhammad tai sosai in the run up to election so ba ne nake fadi ba yan NDC ke fadi in fact na ji wasu yan NDC suke cewa kaman ai ta yi mai su dabaru ne wai ta dole shi zagin mano ta kama kafan shi da ta gamu da sami jinfi ta roke shi ta roki gafara wurin shi cewa kamar ta yi wasu maganganu da bai dace ba magana da ta yi bai dace ba har ta duka kasa according to ita ta duka kasa ta roki gafara da ya yafe mata ya kare shi ta ce cikin al'adansu
mutum ya ta kafan kai ka roke ce ya yafi kana yin wani abu ka nuna kamar lalle ka yafi wannan mafarin sami jinfiya ba ta wannan arrangement ne wani arrangement ne ya kai za ka yi laifi kuma sai dai ya kamata ba gana duka ba sami jinfi kudi dun da dai ya yi wannan abu ya zo roki gafara aka yafe mai ya kamata gana ba shi kudi inda haka kake nufi inda kuma haka take nufi amma dan uwana muallimu ya bani mamaci da safin nan mu'allim wai shi bai gani wani abin da ya zama abu na laifi to barin tambaye ka in ba wani abu na laifi cikin abin da shi sami jamfiya yi me yasa yake apologize in ya san kamar raba kudi ba kun bane na doki kudin gold board na jinna raba agrada ka san Allah ya tona siri yaron nan fa Allah ya to kaga duk abin da kai zai je ya dawo kanka in an ce maka sami jefiya ya abin da ya yi ga ya tara dola cikin mota ya tara su cikin buhu su ce fa bagan da ya juya haka ya shiga ana duba video nan da ya juya haka malam sai dibo haka ya yi fa sai dibo abin Allahumma firli NDC imam ma mun kana kallon kawo kaman me ma mun kana kallon ka da safin ga ma abin da kake yin ga ma mun kana mamaki wa wai da bari read message message ma mun kana kallon ka imam kace yayi wai Allah akbar the NDC even said they will stop the gold for oil deal but are shamefully changing its name to Gold Board. Okay, wanda ya sana bin ga kokari. Wai sunan shi Alhaji Ibrahim. Na ce duwa. Wannan wai sunanta Malama Rumaisha. Na'am. We tell the NDC they cannot deceive Ghanaians. Sam ba ku yawa. One sunan shi wai Ali Ibn Muhammad. We MPP are enemies of progress. MPP are enemies of progress. They will forever remain in opposition. We could sorrow opposition forever. Tanko Kamil, we Mahama and NDC are scammers and they will smell pepper come 2025. 2028, not 2025. One way, the NDC people talk with a lot of arrogance. Time will expose them. You can also send in your message 0553 683 010 0553 683 010. Malam Barkasin Sami ya burge ni wurin cire kudin da wurin bada kudin. Ya caji ne sosai yana kan matan. Ribatas. Zai yi ribata kuma. To shi kenan. An fare. Za ka yi ribata. Imam bai bani mamaki domin kaga MPP ko ya mutum yake inda ya join wannan tradition na within shortest possible time shi ya saki abinda suke shi ma ya iya me suke no propaganda na imam ke zaune na yi na yi imani da Allah ma mun shi da kallon shi da safe ga sun ce ya imam da kan shi ke haka wani video da kowa ya gani duniya kowa ya ga yadda video ya tafi amma imam wai kudin na cikin buhu ne da ya juya hannu shi no ya dibo haba imam on a very serious note bari mu duba wani abu wai gold board establishment ba umiya ne ya kamata in sami ya tashi da safe duka ya kira ba umiya godi hajj tun ba mu zo power ba cikin campaign cikin manifesto mu mun nuna cewa mun establish gold board ko ba haka ba a wannan lokaci inda ba mu ya establish gold board da mun ce za mu establish gold board kuma gold for oil deal da ustaz yake refer wai shi aka sake aka mai da shi gold board is clear two different things kuma ma as it stands yanzu haka da nake ma magana gold for oil is not in existence ba gold for oil da muke yi me gold for oil ke yi gold mu ake fita da shi ko ba haka ba akai Dubai da ina ne a an shi wannan kudi ko a basu a an su oil haka kuke yi ya kuke yi gold for oil ya kuke yi shi gold board
gold board ya hana ya agency ne da aka kafa shi wanda ke karkashin doka 2025 nga do articles da ya kafa gold board 2025 nga ne yasa an ka zauna nan ka ce wai ba mu yi create gold board kana yi ma masu kallo mu rashin adalci o gaskiya guda ne hajj kaga abun da yasa nake magana haka kace good for oil is not more in existence ba different idea ne da gold board ba ma abu guda bane. Okay, John Jinapo makes U-turn on good for oil policy after calling it a scam. Minister of Energy designate John Jinapo made a surprising retreat over the good for oil policy when he appeared before the Appointment Committee of Parliament on Monday, January 13, 2025. The policy, introduced by the previous government in February 2023 and championed by the then Vice President Dr. Mahmoud Bawumia to mitigate Ghana's forest crisis and stabilize fuel prices, was heavily criticized by John Jinapo, then minority spokesperson on mines and energy. In a post on his X account in November 2023, which was widely reported in the media, Jinapo blasted Dr. Bawumia for introducing the good for oil policy, describing it as a scam. And he says, when we caution them, this is Jinapo speaking, Dr. Bawumia's response was, good for oil is an initiative the textbook won't teach you. Yes. Good for oil was nothing but a scam. The BOG is now seeking to end it. Jinapo posted on X referencing a purported intention by the Bank of Ghana to discontinue the policy, which the central bank denied at the time. However, his appearance before the appointment committee, John Jinapo intriguingly embraced the policy he once dismissed as a scam. And this was what he said. Well, what we would do is to review it, analyze it, and ensure that we develop a model that is fit for purpose and guarantees accountability for the good, Jinapo said. So I don't think the good for oil. Hajj, as it stands, yanzu haka da muke magana bai exist. All right. The gold for oil policy is not in existence. The gold for oil program. Where now? Gashi nan Ghana where? Ghana where? Gashi ga malam farduwa. No. All right. Let's. It has been suspended. Ita magana naji. Ka fahimci ko? Gold for oil yanzu haka bai exist. It has been suspended. Okay, so Ghana has officially suspended its gold for oil program, a policy launched in 2022 aimed at reducing the country's dependence on foreign currency for fuel imports and stabilizing domestic fuel prices. The decision was announced by the new governor of the Bank of Ghana, Dr. Johnson Esiama, citing operational challenges and financial setbacks as key reasons for the suspension. Dr. Esiama emphasized that while the program had ambitious objectives, its execution faced significant hurdles that resulted in financial losses. Despite this, he remains optimistic about Ghana's economic trajectory, highlighting the importance of prudent fiscal management and disciplined monetary policies to ensure economic stability. So that is it. Yanzu haka da muke magana gold for oil bai exist, it has been suspended. Ka gane ku maganan gold board da muke yi wani institution ne da John Dramani Mahama cikin ilimin shi da wayewan shi da sani ya kamata da sanin matsalolin Ghanaians ya bari ya initiate wanga gold board nga. Yau da muke maganan ga darajar CD na tashi saboda matakai da wanga gold board nga. Sannan kuma magana na gold for oil da muke. So the gold for oil was replaced by the gold board. So this is the review. When they sat and reviewed it, Shaka Saki aka mai da shi gold. So in Ghana, the gold for oil program was replaced by a shift in economic policy and the establishment of a new entity, the gold board, to
to oversee gold transactions. The suspension of the gold for oil program, which involved using gold to pay for oil imports, was part of a broader effort to improve fiscal discipline, address foreign exchange market stability, and ensure greater transparency in the management of Ghana's gold reserves. So that's it. To ci gaba. Gold for oil they exist. Gold for oil they exist. Gold for oil they exist. They exist. So an kawo gold board aka kawo matakaiya da gold board ya assist kamar yadda ka read kowa ya ji matakaiyan da za a yi a stabilize currency Ghana da sauransu by mu gold mu sai abu mu ko Bank of Ghana sai gold na in series ya sai da shi in dollars ko ya zama reserve da Ghana muke yau yana cikin policies ne taimake mu malafari lokacin da ba mu yi launch gold for oil a lokacin nan a liter of petrol is around 10-11 cedis kai ka check asa then kafin ba mu yi power the gold for oil in shi nan liter of petrol ya shoot ya fi 15 cedi so wani amfani aka ci cikin wannan policy a wannan term da ya launch gold for oil in nan a cedi to dollar is less than 12 cedi ko is less than 15 cedi amma kafin after power with that policy gold for oil in shin nan cedi a dollar be fi 16 cedi be fi 15 cedi ba no fine so what about point well made kaga ni finally ya so mufta finally kaga batun gold for oil lokacin da suke son su mai kasko sace mai suna shine suka je suka boye suka issue wadanga deceptive statement. These are deceptive statement politically su juyar da hankalin mutane ta wani wuri a ce kaman babu abin nan saboda ba su son ba mu ya doki credit wadannan statement din da kuka ridinga duka yaudara ne kuma kaga kasko aka yi ma wannan abin in ka duba ma ciki ka gani lines da ke gwada ma kaman gold for oil nan shi ne suka review shi maganin kenan kuma ya ce kuma yana nan yana aiki har wa yau John Jinapode ya gaya ya ce an replace in February ya gaya an replace kuma inda za replace shi nan kaga saboda ba son ba mu ya appoint governor da aka appoint governor ya gan kama akwai lapses cikin ainihin program na da kanshi ba lapses program na kawo ma kasa bashi ba lapses irin wayannan programs ya bari Bank of Ghana ya bashi over 16 billion cikin all right wait, good morning to you. It is important to know that while the depreciation of the cedi can have some positive effects on the economy, I think I've read this message earlier, where it's a shame for a grown up please defending Bati himself, telling lies, they hide behind the religion, wearing a... Please, I don't like personal attacks. I don't like it. Mutum yayi magana shi magana yayi. In kana da ra'ayinka kai kuma rubuta naka ka kawo. Amma ka rubuta politics da kuke kudin da aka ba grada na an baka wani. Muna discussing. Ku bari haka na, it's not nice. You get it. Mutum yayi ra'ayin shi kai ma shi yasa kai ma kake da dama ko muallim ko ba haka ba kai ma zanan naka saboda haka ni kuma na waki ga amma ka zo kana attack person me shi har ka je ka attack imani me shi da religion me shi kan siyasa muke yi kai ba don politics ba ka defend agrada ba don politics ba sami jefi ba ya gabu da agrada ya doki kudi ya samu dan ba politics ba don da ta roke shi da bi ba ta ba da wannan kuma ya zama issue an ce yana da girman kai ta ganshi tana bin shi ya kyale ta ba mu so mu yi magana na wani ne saboda politics ne ba ka wanga agrada Good morning, Malam Fari and your viewers. I want you to ask Mualim Dantata, is he telling Ghanaians that Sami Jemfi can use Ghana cedis to buy dollars and share it in public, but Madam Cecilia Dapa cannot keep her dollar in her house? This kind of politics and double standards from the NDC communicators against this issue must stop, especially from the Zongo Caucus communicators.
kasa wanda turo awal Muhammad awal shi yana da one way assalamu alaikum malam for greetings to you, your guests and all your cherished viewers. Please tell my boss to stop quoting the MPPs. Persons who received the money said $800, not $10,000. MPP are whipping. Hey, this message. Seeing Ghana is progressing, including Sheikh at the studio from where you are whipping. Whipping. We kuna kuka don kunga Ghana na samu ci gaba. Idi Tabura. Idi, check your this thing, your message again. Well, we greetings to leadership of Zongo Caucus, especially to Haj Nazi Haj Mustafa Maslok, you know. We good for oil is a scam. They brought contaminated fuel for Ghanaians and sold the contaminated fuel to Kennedy. 0553-683-010. Kai kuma kai ka turo mana naka Saku. Somebody just send me a hi. If you want to send me a message, write what you want to tell me. I don't respond to a hi. Next, Wangamu Committee probing Chief Justice removal petition to begin hearing today. What's the way? Kun san year number da fara nan da number don me sa kuka suspending ta. Bani fara. Oh, but no suspension of Chief Justice there, I don't think he is neither here nor there. Court zai ci kotun court kenan. Court na kaga shi Puaman shine wanda zai preside kan wannan case ga, kuma he's part of the Supreme Court judges wanda suke har aiki da wato Chief Justice. What's wrong with him? Maybe personal self, I don't know, maybe I can not check kaman shin nan in the view they align with defending the court, then there's going to be a problem. Kind of if views they align to, let's say, everybody who is a judge or a lawyer, and then he thinks that I've been the petition mutane suka kawunga muka zauna aka deal da wannan mata the way a manner politicians ke son su deal da ita nan. The next morning she won a petition against new Justice Puaman. He was the former general secretary of PNC. Kafin appointed as a chief, Supreme Court judge. Kachi former. As a former general secretary of PNC. Kafin appointed as a Supreme Court judge. Akwai laifi wurin. Babu laifi. Magan da muke yi ne. Misali Chief Justice ne za je approbunta. Shaka kawo Supreme Court judge shi zai zauna kan wannan abin nan. Kuma wasu suna da ra'ayi kamar shi Justice Puamanga. Da waye kamar sha. No, I'm talking of conflict of interest. You see, conflict of interest situation in this matter. Who else? The Supreme Court judge is also a justice. That's what I'm saying. Yeah, so it's a justice. You see, Justice Puamanga, judge in High Court, no, I think that there should have been a special body that deals with such issues. Definitely, that body would definitely be made up of a justice of the Supreme Court, because after they formed a committee based on law. What end they come at Dibiakai? Conflict of interest. Conflict of interest. Yazaka J. Kachika, Chief Justice za Kate Gabar Hukuma. Aje achi magananta. She aka doko kuma kuka tuhumeta da wasu ababa. Wadannan ababan nan kuma yawayenta da su ne suka zama manyan alkalai kan kotun kolun nan da aka ce mana Supreme Court din. Su ne kuma za su zauna wannan kan maganan, wai su ci magana su yi adalci cikin wannan magana. Akwai haka kana da kaya da an yi adalci ba shi ne ke ga ba su da su zama kamar da yanda kowa ke everybody is calling for the either amendment of a change in some aspects of 1992 constitution. I think that something should be done about this aspect of including removal. A third term for Mama.
the changes can also include a third term format. Well, if he wants it, ngena soon he did third time. And I see the case. He has to try. Be try. She go kamari ga ustaz ya fadi kai abunda ba su ji kenan ka kiran ga zama ustaz yanzu aka ustaz ya rikice ba kaje inda yana so ba ya rikice da kai ji wannan magana kwata da hankalinka excellency John Dramani Mahama ba shi cikin plans shi bai ma try ma Ghanaians bai farawa Ghanaians nace bai farawa jibana mu san doka ko mu yarda da doka bai ma farawa ba ai ka san malam fashi ya kawo wannan zai ba na struggle game da batun kwamitin da za su binciki CJ kuma bai bani mamaki ba domin tun da abun ya start mun ga inda suka fuskanci dole ne kowane stage aka kai su samu problem da wannan stage ya min daɗi ka tuna mai kaman kwamitin da aka formun nan constitution ya state su wayanda ya kamata a form kwamitin nan da su da farko akwai sitting Supreme Court justices guda biyu sannan mutane ordinary mutane da ba MP ba minister ba su kuma su uku ko ba gaba yasa constitution ya state doka kan doka aka shirya yasa ba wani issue bane abunda kenan ne mu duka mu sani doka ake aiki da shi tun da safe doka kuma za a aiki da shi har gari har dare ya te kwamitin nan za su so zama yau su probe zantuttukan da aka ce ko allegations da aka yi ta zo ta fidda ta yi bayani in ta zo ta yi bayani kwamitin suka kaman ba wani laifi cikin abun da aka zarge ta an sallame ta amma kwamiti sun dace sun ga kamar abubuwan da ta yi lalle ta taka doka kuma ya deal da ita so ba za a je a kawo judge ko justice daga Kenya ko daga Uganda ko daga US ko UK zai zauna ya probe chief justice bane justices da muke da shi nan Ghana shi doka ya ce amfani da su shi yasa karka ji tsoro wai don an cire justice chief justice za ta zo gaban Supreme Court justices ta fi da bakinta ba wani abu bane ba za su yanka wuyanta bane tambaya za su mata ta yi bayani in ta yi bayani ya kare malafar kaman dan wani bai ji wani abu ba ka kwantar da hankali ka cewa akwai conflict of interest domin chief justice za ta zo ta zauna gaban justices Supreme Court shi na ce mun kawo justices daga Kenya ne ko daga Benin justices mun nan za a aiki da su yanda doka ya tsara so karka damu in akwai shakka ma cikin wai so favor ta mu ya kamata mu shakka wayanda suka petition su ya kamata da su ce su express shakka ma kan don me ma wayanda ke karkashin ta kuma za su probunta su ba su yadda amma su ba su damu ba domin su san abunda matan za ta yi ba wani abu ne daban ko kuma abunda za su yi ba wani abu ne na daban ba doka za a aiki da shi so hajj mala imam da sauran yan jami'ar NPP su kwantar da hankalin su doka ake tafiya da shi ba wani matsala abun da muke fuskantar ga hajj muna ƙara draw attention su kwantar da hankalin su kar su bari ka su kamuna wani unnecessary tension cikin garin ga domin hayaniyar da NPP ke yi kullum in batun ga ya taso shine wai me za a create constitutional crisis za a kawo kaza za a kawo wani damuwa za a kawo abun da bai kamata ba a kwantar da hankalin ku matan fidda ita in an doka ya ce a fidda ita an fidda ita amma in dai ba doka in doka bai kamata ba abun da zai faru kwantar da hankalinka ustaz kwantar da hankalinka ka ji wani abu kwantar da hankalinka ka ji wani abu NPP as a political party kuna da lawyers kuma lawyers ku duka ba su iya sun gwada mana laifin da aka yi cikin processin gaba saboda shi ku kwantar da hankali a je da abun yanda doka ya tsara insha Allahu at the end of the day mu duka mu yi farin ciki da abun da doka yake da shi kuma constitution da muke da shi Ghana yau as it stands abun da ake yin nan
kanshi ne in kun ga kamar akwai sakiya kamar yadda malam fari ya tambaye ka har da tattaimin John Dramani Mahama in kun ga kamar wannan duka ya dace a yi sakiya a sake constitution Ghana ko a review constitution Ghana kuna da dama ku shigo da shi ku kawo shawarwari dama akwai constitutional review committee da suke aiki yanzu haka na duba yadda za a yi kuskurima cikin constitution yasa an kuna da wani shawara da ta wurin fit da CJ ne za ku ke so ku kara wani abu ko wani abu akwai dama ku je ku bayar alright 05536301 ya kamata masu kallo kuma kun ya ku kira ku shigo ciki Mama ya ba ku sha'awa ya taka kara 0553683010 ku kun ya ku kira ku kuma ku shigo ciki yan kura ke kan layi hello hello na'am sunanka da inda kake kira yau sunana insha Allah ina daga kasuwa ina jin ka insha Allah gari ya waye mun gudun Allah kan Allah ya mu lafiya mun zo studio kuma in ku bayan muna yanda gaba da cikin gari yanda mu duka za mu ci gaba contribute yanda za mu yi gari ya sauki ya yi mu duka ya yi mu duka kagan batu a mijin fin na wannan magana is okay ya yi ya kamata a bunta wannan magana to shi da kanshi ya zo ya apologize ya zo apologize kamar abin da yi shi da ganga ya gan kamar abin da yi na gaskiya yi ma mutanen Ghana daji ba kuma da NPP ke kai wallahi da mutumin NPP ya yi wanga abu zai zuwa ya apologize ta su ne dage mu ne kuma ya kara wani lokacin da ake duson aka gama na poka aka gama wanga na poka ma muna duso ya kawo muna 10 table me jira muna wai mu da kanmu je mu kawo 10 table mu kaga ne ai sai za ka duba difference da ke cikin NDC da MPP NDC mutumin NDC ya yi laifi ya fito karara zai ce kamar gaskiya na yi laifi ku ya ce ne wannan fine ya zo ya faɗi kama ya ce mai gaskiya an cire ciwo ba cire shi ba ya apologize amma chief justice ne da kai shi ma NDC ya dade NDC ya dade kwarai da amma tun gama bai kamata ba ana wanga batun zance kamar hali batun court da su abubuwa kuma lokacin da Kufuado former president Kufuado chief justice ya cire shi kai within 1 month no ya cire shi kuma ya soke amma NDC ina wani dafe wanga magana ce ya ma bari ya NDC sun samu wani upper court suna magana chief justice magana ka da too much ya kamata an cire ta an kawo sabon mun fara zuwa mun bari gari ya fara zuwa gaba da yanzu ba petro na 13 cd yanzu petro na 13 cd 1 liter lokacin NPP petro 1 liter 13 cd ta west state ya state king ka duba dollar na 17 yanzu dollar ya zo 12 cd ka duba na west state king 5 cd within short term 5 cd ya state king dollar 3 cd ya state king petro alright yanzu kuma ana duba yadda da kudin kayan mun gode 0553683010 kai kuma ka kira ka tofa albarkacin bakinka a kan batutuwa da muka tattauna alaikum malam farin naku lafiya lau Allah kiyaye kulka Allah sare yara da amarya mun gode su duka suna lafiya ya kun ban fito da sauri ku yi magana da yawa ina da magana kamar uku na'am ina ji tabbatun sami jamfi an banta da shi dan wani babban malamin da ke zaune wurin ga malami ya fara magana ne dariya kai na ciwo wai ya shiga ka shiga cikin party sai ka koyi alin su kuma gaskiya ne suka shiga ba su son gaskiya me yasa suke yin haka nan ka faɗi gaskiya in wani ne ka zo ka faɗi gaskiya malam farin din ga ne mugu faɗi mini in kai faɗi maka amma sai suna fiye magana me yasa sai tafinin na zan ga wani gane kara ake kyautar abin ga malam bai maka ni wani ya min kyautar dollars to juban boye maka to yaya to ya min kyautar dollars na sai na saki to me yasa sannan kuma da shi na gudan nan ya fito wai a kori su a mujaki su lokacin su naka ce kori kola ta ya kori ya so fito so aka ce kola ta ya samu baki kuma ba mu kula abinci bai san yaya suka ba mu shi ya kori to me yasa su wanda ba su doke shi World Cup ba su son faɗi gaskiya dan wani malamin ne ya faɗi gaskiya mu duka mun san mu faɗi gaskiya mu alimu kuma ya faɗi gaskiya ba mu bayan kuwa kamar da ka faɗi nan ka gani me yasa su suke so su doki garin kamar garin su ne duba ina fo
yayi sannan ina so kuma tambaye ka guda ya fi alfalba ta kanta kai wai magana batun yan bara wai wasu na zagin ka like kungin ka to ba mutanen mu sun aure uku fudu ba su yin wannan ba su san zafin jiya ba sun san zafin jiya a zuba yaya ce maka koyina isla gwanga wani site ina aiki in ka ga su yan bara baba na su yi dauda suna sa mu kunya yayi kyau saboda wanda ya zage ka duka bai san mutuncin jiya ba sai tsohon Allah aure uku furin da aka ce na aka Allah ya ce bi muna aika ba mu ruba yaya in yawon ka ya dame shi kaman kan mutu Allah ya tambaye ka da mun bar aure uku da kudu domin mutum bai da nati yayi wa Allah ce mai Allah ya ce kiyama Allah ya kama wasu maza domin duk wanda ya yake sa mu kunya ana bada kana cikin lori an yanda ka zage ka sai ka duba idonka mu masu wari masu dauda haka Allah ya ce nagode kore Hajiya Kate 0553-683-010 kai kuma kaya ka kira yan kuriwa ke kan layi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ga sunan shi Idi yana kira daga Tabura Laji. Idi ina jinka. Ina gaida mai gida na muallim dan tata. Na'am. Na gaida kai na gaida ustaz mu da ke zaune shekwan lafiya. Na gaisuwa. Ya sunan shi mun roki His Excellency John Dramani Mahama. Cewa ina rabo kasanta da mu ma namu malamu dan tata. Ma mun samu ci a fasaras kuma su ma da Jibrin mun samu nuri su Nazir sun samu nuri da sauran wanda su sauran duka. Wannan jin sun samu jinsi no malam fari kari duwan tun draft na kama abu kana tafi ababu unguwan na ababu unguwan ka dan unguwan yarbawa wurin nan to kana wata dodge unguwan kan nan kana yi kuma ka san unguwan kan nan ababu da suka ce ababu wuri biyu ne akwai ababu a ce ma akwai ababu unguwan yarbawa to da wayan unguwan yarbawa batun ya sunan shi samun da fin aji da ba ishu mai kuma da discuss bane na farko kudin shi ne ko ba haka nan bane na'am kudin shi ne ba kudin kasa bane da ke da shi laifin shi ne code of conduct ya kamata mutum ka fito waje bainin muna cikin kasa na Ghana amfani da dola har ka fito da shi fili ben jama'a kana cirewa kana ba wani amma in baka kudi da shi ya ce kuma ya ba ko ba haka nan bane sketch mai tafi ba daidai ya suka kawo da yawa na kare fifan nan na imam daily guide su suka doko wannan magana yau isa samun da zai yan diska samu da wasu samun jinsi kudin shi ne ana fari wanda ba muna kyautar dola wani sayi ya kai ya dauro muna kyautar dola isa wannan ba wani abu layi ya drop but there's also one thing that I want to put across. Do you know that ko da yake CD mu na hawa CD na hawa naira shi yana faduwa ne? Think about it. Maybe Monday we will look at that. Okay. Maybe on Monday we will look at that because it's like it's not global in nature. Yeah. Sidi munana samun karfi. Wai dollar tsakanin China da America dollar ya fadi, dollar ke fadi, jeban dollar na fadiwa. Ya bar CD na hawa ko? But then when we go to Nigeria, it's a different story altogether. And if we are looking at the volume of trade between Ghana and listen to me very carefully. The volume of trade between Ghana and Nigeria and that of Nigeria, between Ghana and China, and that of Nigeria and China, definitely Nigeria now so ya finamu yawa. So akwai country da ya kamaci su ci amfani shi da yawa da ya kamaci Nigeria ne. So why is it that in Nigeria instead of the naira gaining grounds and strength, it is rather depreciating? And then when you come to Ghana, where relatively volume of trading between Ghana and China na kasa na muke cin amfani shi. That is to say that if indeed further
fadan kasuwanci da ke tsakanin America da China shi ya bar sidin mu yayi karfi jiya santiwe asem sebe lokaci ya kai mu dasa aya kan shirin mu na Tsarin Safiya yau. Masu kallo idan kuna kallon Tsarin Safiya kun ga kamar mun yi wani canji kaɗan kai mun sassake wasu abubuwa a kai kaɗan insha Allah nan ga kun ga sakiya ma da yawa kun ga mun bari yin sports ba ya dawo mun samu wani matsala kaɗan ne muna gyare-gyare saboda mu yi muku bauta ta musamman har wayo ina tuna muku Baina TV muna kira ga al'umman zango duk baki daya in ba ku taimaka muna ba bai kyau kuma ba mun yi mun ba kanmu bane mun yi ne mu ba al'umman zango na ce kana da ɗa ofasiye wani makwabta ko makwabci kana ga cewa kamar yana da wani baiwa da Allah ya bashi amma ya saura da shi daki baiwa da ya daidai da ka'idodin addinin musulunci mu namu babu wani baiwa da ke da muhimmanci yake da girma ya kai baiwa na karatun Kur'ani sanaka ne Allah ya baka murya mai daɗi mai zaki ba mai nyami ba mai daɗi mai zaki kuma ka iya tajwidi ilimin hadisi kake da shi ilimin tauhidi kake da shi ilimin fiki kake da shi a'a kai naka nishadi ne kai naka iya magana ne mutum ya saya ya tsara magana ya yi shi kana ji shi sikan jikinka ya tashi Baina TV mun bude dama mun baka ka zo za mu yi reality show reality show kamar yadda wanda kuke gani kan TV American Got Talent ana yi ya azu kowai zo yana duba haka da mu yi mu kuma namu kenan shi yasa ku zo ku register ku kuma ku samu dama na winning wannan prize fully sponsored umrah package da baka umrah package fully umrah ai ba wasa bane zuwa umrah da baka fully sponsored umrah package a training ka a baka mentor zai training ka zango abinda bamu da shi kenan shi yasa ku yi hakuri umma.bainamultimedia.com umma.bainamultimedia.com wurin muke karban wato registration ku mun bude dandali akan wannan umma.bainamultimedia.com idan ka tafi wurin shi ka je ka fill form kyauta babu karban ka ku dala kai dai fill form nan ya so ka samu dama kai kuma ka shigo ciki in ka san wani da dai yayi kira shi ya zamna ya fill form nan mu yi abin yayi kyau arnan su gani su ce oh nkrofo we samu su timi ye bibisa ti esresre mu ena ade no so enye wo ma ye te Hausa nko a wuti twi kura na wo ye kremoni na wufie na wo no efiri edumotwe ekopem diasan like 18 to 30 won so wo akonya no te chese won so ka ho bi achede bi anyankopon de amawo se Quran kenkan na wutumi ye se wo fiki nimdie tauhidi nimdie ye fene senye utimi kasa like nipa utimi I mean bedwemu kasa utimi kasa nipa domu ema o kasa ma ne to nipa kuma so oti ase wo achede bi anyankopon di amawo enyom to na wutimi to enye enyom eyifo ni di ebi enyom nyamenyom ekremo enyamenyom enye aye yiura fo no de kremo nyamenyom achede a wonso nyankopon di amawo no a akonya no ewo ho ma wo se wonso betimi abeye competition yi bi abesi akan yi bi si akan na de o achede a wo mu ne se wutimi wini a ubenya fully sponsored umrah package ebe fa won ka amwako Saudi Arabia amwako ye umrah no aba ya san tamsika twitwiri die ni ya de amaw ni ya san ma training ya payment to be de amaw ya programs ahodo okra obetimi de ho aye den ahihye mu ama ya fenisen bibia akoso kama amaw enti competition no enye zongufo nko an ya bi amaw mu minim say won kremufo bebre wo ho a
monumunte Hausa yanka Hausa kura woso aha yanka Hausa woso yebeka kasa ubia betimi ayeden aka nti enye ade a ye bia ma zongufo enkoa. It doesn't belong to only Hausa speaking people. It is open for all. Whatever talent that you have, is it Quran recitation, storytelling, poetry, entrepreneurship, I mean creative ideas, whatever it is, I mean the opportunity is there for you. Register at umma.bainamultimedia.com. It is open for all. Once you are a Muslim between the ages of 18 and then 30. Quickly, banin ba ku dama ku wani gaisuwa ya so mutashi don shiri da mun kare. Na'am, malam. To masha Allah, godiya za mu yi ma Baina TV kuma ina gaida dan uwa na shi muallimu da yake mamaki abubuwan da nake malam fari ke ma Allah ubangiji ya ja zamanin ka ya kara maka aske. Ina gaida Dr. Mahmud Bawume da matansa Ajiya Samira da Ajiya Bawi wadanga su ne wato huskan zangu ta MPP. Ina gaida kuma constituency na domin kwabinya nan ga noni ce domin kwabinya nan constituency na kuma kenan na gaida kowa duka sa'an nan masallaci na Burhanuddin na Pilatu kuma da Baba Gwamda Central Mosque inda muke kai kawo juma da ababa kenan. So ina gaida kowa duka gaba daya. Allah ubangiji ya sace ba mu karfi insha Allah next week mu dawo kuma mu shiga cikin siyasa masha Allah. Ina gaida sister na Ajiya Fatima sun gode kwarai da gaske. Ni na dauki wanga dama once again congratulate mai gidanmu Alhaji Mustapha Abubakar wanda aka fi sani shi da Mustapha Maslok da appointment nan da His Excellency John Dramani Mahama ya bashi na Deputy CEO na Tema Oil Refinery. Muna taya shi muna roƙon Allah ya kiyaye muna shi. Muna kuma fatan wanga appointment da ya samu ya zamo alheri ma al'umman zango da al'umman musulmi Ghana baki daya. Hajj sannan achievement da CD ke yi ta fuskan dola kuma na jin policies da John Dramani Mahama ya outline wa'annan policies nan in suka karfafa ya bari ainihin karfin CD mu ya kara karfafa domin ya fi haka. Kana ga kamar importation da muke yi yayi yawa. Ka duba ta fuskan abincin da muke ci, shinkafan da muke import. John Dramani Mahama ya ga wannan ya sa yau haka mun launch last month ya launch program da agric one program we feed Ghana. Wannan program in yazo insha Allah ina ga importation da muke na shinkafa in ba mu bari ba maybe mun rage shi ko da half ne. Tomato da muke import daga Burkina estimated over $300 million a year. In yau kamar yadda John Dramani Mahama an to establish an fara wannan ayyuka in suka fara yield results aka importation tomatoes na muka katin shi down from 300 million na to somewhere 150 ma at least $150 million kuma ya yi save Ghana. Kan haka wa'anga policies in suka fara muka fara cin amfani suka fara haifo amfanin su na imani da Allah Ghanaians mun kara samun sauki cikin tafiya domin yau in ka ga an kara kudin mai sha ce ma wai exchange rate na yayi high. In ka ga an kara kudin ruwa wai exchange rate ne. In ka ga an kara kudin wuta wai exchange rate ne. So yin haka samun kawo policies da je bari CD mu ya stabilize ya samu karfi ya taimaka ma al'umman kasa economic policy economic hardship da Ghanaians suke fuskanta jeje kasa insha Allah. Kan haka muna kira His Excellency John Dramani Mahama ka kara karfi cikin ainihin tafiyan da kake na wanga policies da ka outline ga duka ka iya ka enrolling shi saboda Ghanaians su benefit a wayi gari 4 years kan nan ya kai su imam da kansu su ce a kai kokari a kara ma another 8 years. So ka haka John Dramani Mahama all right fata Allah ya kiyaye muna kai Allah ubangije ya karfafa ka malam fari da kai da timin ka da mai gida da imam duka muna gaida kowa muna gaida masu saurare mu kuma mun gode kwarai da kuka zo ka taimaka mana muka kawo wannan shiri na Tsarin Safiya. Mun soma tun karfe 7 da safe daf da karfe
10 na safe. Up next is Vandetta wayanda suka taimaka mini Alessa MCR Same a MCR tukunan Sharifatu Ayuba ita ce producer na. Ku ci gaba da kallon Baina TV, as always connected to your world.